بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذا اليوم في هذا اليوم الأخير من ملتقى الآثار بالجلسة 12. Good morning, everybody, and I am sorry, but I am not Christian Robin, but he may be caught in the traffic jams. And so until he arrives, I will do my best to chair this session. And so I would like to welcome you this morning for this last session of the forum. And I hope you're all awake after these 2 hard days of work. And we have I hope a good program this morning with 1, 2, 3, I think 5 lectures, but there are some changes because there are 3 changes because the second lecture, Asma al-Muhsin, will not be here. And so we have 1 less, which gives maybe 1 or 2 minutes more for each of the lectures, and my colleagues will be very happy about that. And Dr. Manal Abdul Qasim Mohammed is also not here, and so she will be replaced by Michelle Galikowski, who will be speaking about the Saudi-Polish Aynuna project. And finally, the last speaker of this session, Mahar Sinan, will also not be talking this morning, and Munir Harbash will replace her with a lecture called From Rock Art to Historical Engraving and New Murals. So may I call to the stage Mohammed Abul Ata on the tombs made by the sculptor Aftah in Hegra, and this interests me, of course, a lot. السلام عليكم جميعا وأسعد الله صباحكم بكل خير. بداية كل الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم هذا الملتقى. الموضوع اللي أكلم فيه حضراتكم اليوم عنوانه 3 مقابر من إنتاج النحات أفتح في موقع الحجر بمدائن صالح. مقدمة سريعة عن مقابر مدائن صالح، وهي معروفة أعتقد للجميع. هي من نوعية المقابر المحفورة في الصخر، وهي نوعية كانت معروفة في حضارات الشرق القديم بأدناه وأوسطه، ولكنها كانت مميزة في حضارة الأنباط، سواء في عاصمتهم في البتراء أو في الحجر المدينة الثانية في مملكة الأنباط. هبدأ مع حضراتكم بهذا الرقم اللي هو بالتأكيد مش رقم جوال ولا رقم للاتصال. مجموعة من الأرقام بس هحطها قدام حضراتكم لأن شوية الذاكرة الرقمية عندي ضعيفة، فيمكن أستعين بذاكرة حضراتكم فيما بعد. يعني أول رقم إلى اليمين اللي هو 138 ده آخر إحصاء لعدد المقابر اللي موجودة في موقع الحجر طبقا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، سواء كانت مقابر ذات واجهات منقوشة أو مقابر عبارة عن مجرد حفر في الصخر الطبيعي اللي موجود في الموقع. من بين ال 138 مقبرة بيجي الرقم الثاني اللي هو ال 42. عندنا منهم 42 مقبرة تحتوي على نصوص. هذه النصوص بتتضمن في الغالب اسم صاحب المقبرة، الوقف المخصص للمقبرة بمعنى من لهم الحق في الدفن ومن ليس لهم الحق، ثم العقوبات والغرامات التي يجب أن تدفع على من لا يلتزم بذلك الوقف، ثم تاريخ المقبرة باسم الملك النبطي الذي نحتت في عهده والسنة، ثم ما يعنينا في هذه المحاضرة تحديدا هو اسم النحات الذي نحت هذه المقبرة. ولكن للأسف مش ال 42 مقبرة فيهم أسماء، بيقل العدد إلى 17 اللي هو الرقم الثالث. 17 ده عدد المقابر اللي فيها أسماء النحاتين. من بين ال 17 مقبرة بيجي الرقم الأخير اللي هو رقم 14، ده عدد النحاتين اللي اشتغلوا في مقابر مدائن صالح. يبقى عندنا 14 نحات، منهم أفتح اللي هنتكلم عليه في هذا اللقاء. لكن قبل ما أبدأ الكلام عن أفتح، اقترن بأفتح اسم آخر هو أفتح ابن عبد عبادة، وبعض الدارسين لواجهات المقابر الصخرية في مدائن صالح بيربطوا بين الاثنين وبيعتقدوا أنهم شخص واحد أو نحات واحد، لكن الحقيقة كان لي دراسة سابقة عن النحاتين في مدائن صالح وانتهيت إلى ترجيح أنه أفتح غير أفتح ابن عبد عبادة، واستشهدت ببعض الأدلة اللغوية لا سيما فيما يتعلق بألفاظ البنوة في الكتابات النبطية. لكن أكثر ما دفعني إلى الترجيح بأنهم 2 من النحاتين وليس نحاتا واحدا هو اختلاف الأسلوب الفني في مقابر أفتح عن المقابر اللي نحتها أفتح ابن عبد عبادة. فكلام اليوم عن أفتح، وربما أفتح ابن عبد عبادة نتكلم عنه إن شاء الله لو في عمر في الملتقى القادم، يعني بإذن الله. يعني لو في حد من زملاء اللجنة العلمية اعتبروا أن ده ملخص مقدم للمؤتمر القادم بإذن الله. أبدأ مع حضراتكم بصور المقابر الثلاث اللي أنتجها أفتح. الصورة اللي على اليمين هي المقبرة رقم 37
الصورة اللي في المنتصف هي المقبرة رقم 64، والصورة التي على اليسار هي المقبرة رقم 109. هذا الترقيم هو الترقيم المعمول به حاليا، وهو ترقيم IGN أو المعهد الجغرافي الفرنسي الوطني. هناك ترقيم آخر عشان برضو تبقى الأرقام واضحة للكل، وهو الترقيم اللي وضعه من أكثر من 110 سنة جوسن وسافنياك في زيارتهم للموقع. المقبرة الأولى اللي هي 37 ترقيمها عند جوسن وسافنياك B17، المقبرة الثانية اللي هي 64 ترقيمها E3، والمقبرة الأخيرة اللي هي 109 ترقيمها D1. حدي وصف سريع عن واجهات المقابر قبل ما نقفز إلى النقاط الفنية في هذا العرض. المقبرة رقم 37 زي ما هو واضح لحضراتكم هي مقبرة من الطراز الثاني في طرز مقابر مدائن صالح، اللي هي كانت بتعتمد على وجود وحدة الشرفات الزخرفية في الأعلى أو الكرينيليشن. أسفلها مباشرة بيوجد العتب اللي بيستقر مباشرة على الأعمدة الجانبية اللي بتحمل هذا العتب. تتميز هذه المقبرة بوجود الرسم المميز للحيوانين الموجودين أعلى المدخل وتتوسطهما زهرة سداسية الشكل. المقبرة الثانية اللي هي المقبرة رقم 64 من طراز مختلف، ما فيش عندي وحدة الشرفات وإنما عندي الوحدة الزخرفية الشائعة اللي بنسميها خطوة الغراب أو الدرج المتقابل. أسفلها مباشرة الكورنيش المصري، ثم أسفله مباشرة العتب العلوي الذي يستقر على عمودين جانبيين، ثم في عندي مدخل المقبرة اللي بيعلوه السطح المعمد الشائع في العمارة اليونانية، وإن كان المدخل في هذه المقبرة غير مكتمل النحت. المقبرة الثالثة اللي هي المقبرة رقم 109، وهي أيضا من طراز مختلف، نفس قمة المقبرة اللي فاتت ولكن بتكرار بعض الوحدات الزخرفية في الجزء الأسفل من السطح المعمد العلوي، ولم يكتمل نحت النصف الأسفل من المقبرة، وإن كان واضح الواجهة المثلثة أو بدايات الواجهة المثلثة والقواعد التي كانت توضع عليها الأواني أو رمز النسر. لما نيجي نتكلم في أهم النقاط المتعلقة بهذه الدراسة، قدام حضراتكم في جدول ليه 14 نحات. لما بننظر بشكل سريع بنلاقي إن النحات أفتح هو الوحيد في النحاتين 14 اللي أنتج 3 مقابر بمفرده. لو الجدول باين قدام حضراتكم حد هيلاحظ انه افتح ابن عبد عباده اسفله مباشره هو ايضا انتج 3، لكن لو كملنا النظره هنلاقي انه افتح هو الوحيد الذي لم ينتج مقابر مزدوجه، يعني ما اشتغلش مع نحات اخر في انتاج مقبره، وايضا لم يشترك مع اكثر من نحات، يعني كل شغله كان شغل فردي. بينما ابن عبد عباده انتج مقبره مزدوجه ومقبره ثلاثيه. صحيح ابن عبد عباده بيتفوق في العدد الاجمالي ب5 مقابر، لكن يظل افتح هو الوحيد اللي انتج 3 مقابر بمفرده. لما نحاول نعرف الفترة الزمنية اللي أنتج فيها أفتح هذه المقابر الثلاث، يعني كم من الوقت استغرق نحت هذه المقابر، شهور، سنوات، أيام، يبقى لازم نشوف تاريخ المقابر الثلاثة وكم من الوقت استغرقه أفتح. الحقيقة أنه أفتح كان نحات ربما سائق الحظ، أو ربما احنا كدارسين سائقين الحظ، لأن احنا افتقدنا التاريخ في مقابره الثلاث. المقبرة 109 التاريخ بتاعها بيقول أنها نحتت في سنة بضع وعشرين، وبضع دي لأنه في كسر بعد الرقم 20، فربما تكون 21 22 لغاية 29. وبما أن سنة 20 من عهد الملك الحارثة الرابع تساوي سنة 12 ميلادي، فهذه المقبرة بكل تأكيد نحتت بعد 12 ميلادية، لكن من 12 إلى 21 ميلادي دون تحديد للسنة على وجه الدقة. المقبرة الثانية اللي هي المقبرة رقم 64 برضو لسوء الحظ موجود الشهر، نحتت في شهر نيسان من عهد الحارثة ملك النبط، ولكن فقدت السنة، يعني كانت موجودة في النص ولكن كسرت، فبالتالي ما نقدرش نحكم هل هي سابقة للمقبرة 109 أو لاحقة لها، ما عندناش تأكيد. المقبرة رقم 37 وهي المقبرة الوحيدة في المقابر ال 42 اللي نصها لا يحتوي إلا على اسم النحات فقط لا غير، يعني مكتوب النص نحت هذه المقبرة أفتح، فبالتالي لا عندي ملك ولا عندي تاريخ ولا عندي أي شيء، وهو الوحيد في كل النحاتين ال 14 اللي ما فيش ولا مقبرة أقدر أؤرخها بشكل دقيق، وبالتالي الفترة الزمنية اللي استغرقها أفتح في نحت هذه المقابر في علم الله مش عارفين الحقيقة كم سنة استغرقها أفتح. لما أجي أتكلم على التوزيع المكاني للمقابر الثلاثة، قدام حضراتكم في خريطة للموقع بالمناطق المختلفة، طبعا هي مسميات محلية وكلكم عارفينها: جبل المحجر، قصر البنت، الجبل الأحمر، الفريد، الخسروف، الخريمات، وقصر الصانع. بلاقي أنه أفتح نحت المقابر الثلاثة في 3 مناطق مختلفة.
المقبرة 37 كانت في منطقة قصر البنت، المقبرة 64 كانت في منطقة الخرامات، المقبرة 109 كانت في منطقة الخسروف. وده بيدينا دلالة أو نتيجة أنه العمل في مناطق مختلفة من جبانة الموقع لم يكن وقفا على نحات بعينه، لم يكن العمل حكر في منطقة معينة على نحات بعينه، وإنما كان هناك حرية تنقل في العمل في أكثر من مكان في الموقع. وبالتالي أفتح أنتج أو حفر المقابر الثلاث في 3 مواقع مختلفة من مدائن صالح. لما نيجي ننظر على طرز المقابر اللي أنتجها أفتح المقابر الثلاث، حقيقة هذا الرجل يعتبر من النحاتين المبدعين، لأنه ال3 مقابر أنتجهم في 3 طرز مختلفة، ما فيش واحدة تشبه الثانية. فقدم لنا 3 طرز مختلفة في ال3 مقابر. المقبرة الأولى اللي هي على الطراز 1A، والمقبرة الثانية اللي هي على الطراز 2B، والمقبرة الثالثة اللي هي على الطراز 2C. وهذا التصنيف طبقا للتصنيف اللي وضعه من 110 سنة جوسن وسافنياك. هدي حضراتكم باختصار شديد جدا الخلافات ما بين انواع الطرز. الطراز الاول اللي هو 1A اللي هي المقبرة 37، اللي هي كانت بتتميز بوجود صف واحد فقط من الشرفات في اعلى الوجه، وربما يكون على جانبي الوجه اعمدة، وربما تكون بدون اعمدة زي ما هو واضح في المقابر اللي من هذا الطراز. فهو بالنسبة لنا من الناس اللي أنتجوا صف واحد من الشرفات بعدد 7 شرفات وبعمودين على جانبي الوجه. الطراز 2B بيختلف، أو اللي احنا بنسميه الطراز الرابع من طرز مقابر مدائن صالح، بيختلف في إنه القمة بتكون متوجة بوحدة الدرج المزدوج أو خطوة الغراب، أسفلها مباشرة كورنيش مصري، ثم عتب علوي يستقر على عمودين جانبيين. الطراز الخامس أو الطراز الأخير وهو أصعب هذه الطرز من حيث المكونات الفنية، لأنه بتتعدد منطقة الزخارف العلوية من مجرد سطح معمد إلى ربما ما يمكن اعتباره سطحين معمدين في هذا السطح. فنفس وحدة الدرج ثم الكورنيش ثم الإفريز ثم منطقة فاصلة ثم كورنيش آخر ربما ثم إفريز آخر ثم عتب يستقر على أعمدة. وهذا الطراز المقابر اللي نحتت على شاكلتي أو على هيئتي بتمثل أضخم وأكبر وربما أجمل مقابر مدائن صالح، ومنها طبعا المقبرتين الشهيرتين قصر الفريد وقصر الصانع. هذا ما يتعلق بالطرز. لو هنتكلم عن الملامح الفنية اللي تميز بها أفتح، حقيقة هذكر حاجتين في عجالة. هناك بعض السمات الفنية اللي تميز فيها أفتح، وهناك بعض السمات الفنية اللي تفرد بها. موضوع تميز يعني هو عملها بشكل ممتاز سواء هو أو غيره من النحاتين، أما اللي تفرد بها فلم يقم بصنعها أو بإنتاجها إلا أفتح. ما تميز به الحقيقة هو التناسق التام في واجهات المقابر. يعني لو تخيلنا أن احنا المقبرة 37 مثلا قسمناها من المنتصف إلى نصفين للواجهة، لو أنا شرحت لحضراتكم أي نصف فيهم الأيمن أو الأيسر هنلاقي بالضبط كل المكونات متناسقة تمام التناسق. يعني انظروا ما شئتم يمينا أو يسارا، هنلاقي في كل جانب العمود الجانبي على جانب الواجهة، ثم يعلو التاج الدوري الخفيف، ثم نصف العتب، ثم نصف عدد الشرفات، حتى الحيوانين فيهم تناسق كامل، حتى في حركة الذيل في اتجاه الرأس، حتى الزهرة نفسها لو قسمناها هنلاقي أن نصفها في الأيمن ونصفها في الأيسر. علشان زملائنا المرممين ما يزعلوش، لو احنا رممنا هذه المقبرة سريعا كده، ترميم سهل سريع، هنلاقي انه النصفين بيلتئموا وبيدوني شكل متناسق جدا لجانبي الوجه. دي كانت مميزات. ولكن نتكلم بقى عن ما تفرد به اللي هو اهم حاجة في هذا الموضوع. ما تفرد به أفتح عن غيره من النحاتين. التاج الدوري ما كانش متفرد، كان متميز، لكن ما تفرد به أول حاجة هو هذا العتب المقسوم من المنتصف. لا توجد مقبرة في 138 مقبرة فيها عتب مقسوم من المنتصف سوى ما أنتجه أفتح في هذه المقبرة، غير موجود في كافة المقابر. الحاجة الثانية اللي تميز بها هو رسم هذين الحيوانين أعلى المدخل. لا يوجد في المقابر الموجودة في مدائن صالح، وأنا بتكلم عن المقابر اللي عليها أسماء نحاتين عشان أقدر أقول من أنتج هذا ومن لم ينتج، فهو الوحيد اللي حط هذا الشكل لحيوانين أو أسدين فوق المدخل وتتوسطهما زهرة. ودي تفاصيل هذا المنظر الفريد اللي غير موجود إلا في هذه المقبرة. آخر ما تميز به أو آخر ملمح تميز به أفتح هو وجود زهرة سداسية داخل الواجهة المثلثة التي تعلو المدخل. في كل المقابر ال14 اللي عليها أسماء النحاتين لا يوجد من النحاتين من وضع زهرة داخل البيدمنت أو الواجهة المثلثة سوى أفتح. عشان ألخص مع حضراتكم أهم النقاط اللي استعرضناها بشكل سريع، النحات أفتح هو أحد النحاتين المتميزين في موقع مدائن صالح، هو أكثر النحاتين ال14 من حيث عدد المقابر الفردية، أنتج
3 مقابر، مش بس أكثرهم هو النحات الوحيد الذي كان كل إنتاجه إنتاجا فرديا. هناك من النحاتين من اقتصر إنتاجه على الإنتاج الزوجي أو المشترك أو جمع بين الفردي والزوجي، هو الوحيد الذي كان كل إنتاجه إنتاجا فرديا. أيضا أفتح كان أكثر النحاتين 14 تنوعا في الطرز، عمل 3 مقابر في 3 طرز مختلفة، يعني بنسبة تنوع بلغت 100%. لا يوجد مقبرة تتكرر أو طراز يتكرر في مقابر أفتح. أفتح أيضا هو أكثر النحاتين تنوعا في المكان، 3 مقابر في 3 أماكن مختلفة في الموقع، بما يعني أيضا نسبة تنوع 100%. أفتح قدم 3 ملامح فريدة لم يقدمها غيره من النحاتين 14، وهي العتب المقسوم من المنتصف، الحيوانين الخرافيين أو الأسدين أعلى المدخل، ثم الزهرة الموجودة داخل الواجهة المثلثة أعلى المدخل. فواضح أن رقم 3 كان هو الرقم السحري الخاص بأفتح، 3 مقابر، 3 طرز، 3 أماكن مختلفة، 3 ملامح فردية. وأنا احتراما لسحرية الرقم 3 مع أفتح هختم محاضرتي بالشريحة الأخيرة اللي هي أيضا فيها 3 كلمات فقط. شكرا لحسن الاستماع. Thank you, Doctor. It works? No. Microphone. Excellent. Thank you, Dr. Abulata. And now I ask to Guillaume Charlou to present his conclusion about the excavations of Doumat el-Jandal. And I ask him not to be too long because the time is limited. There are so many things to say. So dear colleagues, first of all, I would like to address my sincerest thanks to Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, President of the Saudi Commission and for Tourism and National Heritage, who has continuously supported our research activities in the Kingdom of Saudi Arabia. I would also like to extend my thanks to the directors of the SCTH, Professor Ali Al-Rabban, Hussein Al-Khalifa, Jamal Omar, and Abdulaziz Zahrani, for their indefectible assistance. Of course, I do not forget our close colleagues of the SCTH who actively participated in our fieldwork in Doumat el-Jandal in the last few years, in particular Thamir al-Maliki, Ahmed al-Qaid, Ayed al-Kahtani, and Daran al-Kahtani. The project of studying the ancient oasis of Doumat el-Jandal fits within the framework of activities of the Saudi-Italian-French archaeological project founded in 2009 by Alessandro de Maigret and co-directed since 2010 by Dr. Romolo Loreto and myself. In this lecture, I will only focus on the main results of the French contingent of our joint project, in particular because this is the end of our collaboration in the field, and I am indeed pleased to announce that there will be a new agreement on a new site, on the site of El Bada in the Tabuk province, which will be co-directed by Professor Samir El-Salah. Doumat el-Jandal, also named Al-Jof, is located north of Saudi Arabia at the limit of the Nafud Desert in the Jof region. Mentioned by Nibour at the end of the 18th century, the oasis is depicted in detail by 19th and 20th centuries travelers. It was surveyed twice between 1962 and 1967 and between 1976 and the early 1980s before excavations were undertaken in a few strategic locations in mid-1980s by the Saudi Department of Antiquities. We have rather little data concerning the history of the site. No archaeological remains in the area in all the region are known before the first centuries BC. Nabatean and Roman inscriptions found in the region indicates the presence of a Nabatean military camp and a sanctuary to Dushara in Doumat. Previous excavations found archaeological traces of the Nabatean and Roman and Byzantine periods and also Islamic periods, among them, of course, the necropolis, the ancient necropolis.
Dumat agenda's other great historical time is linked with the episode of the military expeditions of the Prophet and his companions. The oasis seems to have then undergone a gradual decline afterward, but remained a regional center of some importance, in particular during the 19th century. So the main objective of our project was to better understand the evolution of an oasis and of a regional settlement over the long term. We try not to focus on a specific and in particular classical periods, but trying to gain data and to obtain data on all periods, from prehistoric periods to modern Islamic remains. Our methodology was based upon a strategy of regional archaeological and epigraphic surveys. On the one hand, during which we identified 163 sites in the area, and on the other hand, on systematic local survey and excavations in the oasis itself. We conducted environmental studies, but also bioarchaeological studies, underground and hydrogeological explorations. We have also accomplished geophysical, aerial, archaeological and geoarchaeological investigation using, in particular, backhoe for diagnostic field studies. For an easier understanding and to go rather fast, I will try just to present these results chronologically by periods. During regional survey, we found a large amount of Paleolithic sites in the area, providing a long-term occupation since the lower Paleolithic periods. Unfortunately, due to the phenomenon of erosion, which is called deflation, only lithic industries were identified for the moment. One of the main occupation periods in the region is undoubtedly the Middle Holocene and Bronze Age periods, around 1500 BC. More than 50 sites were found in the area. Rock art sites were particularly numerous, some exhibiting large-scale animals, like the one on this slide. 9 desert kites were studied in the region. These star-shaped structures with circular cells at their extremities were supposedly built for hunting purposes. 2 particularly rare representations of these desert kites were recently discovered during our survey. Here you may observe the circular cell used to catch the animals, just on this engraved representations. Of course, many cairns were found in the region during survey, but also by remote sensing, but also in the western part of the oasis on top of the promontory, which is named Al-Burj. At this occasion, we found a 35-meter-long platform. This exceptional platform, with 2 niches and 4 phases of construction, is dated to the 6th millennium BC inside the oasis, thanks to C14 datings and on macro-vegetal remains and material found in the 2 niches. The excavations of the platform and of the nearby tomb yielded a large amount of objects and archaeological material, among them shell and cornelian beads, but also an Egyptianized scarab. Going on with funerary customs, I would like to remind you that the ancient necropolis of Dumat was first discovered and explored in the center of the oasis by the Saudi department in the mid-1980s. Dated from the Hellenistic and Nabatean and Roman periods, the collective tombs revealed rich artifacts at that time. Unfortunately, our diagnostic tests in the area showed that all these tombs have been destroyed by modern building activities. However, this diagnostic test study permitted us to get some C14 datings for these tombs between the 4th century BC until the 3rd century AD. As a result of our investigations only on tombs and necropolis, we can now infer that traces of occupations started as early as the 6th millennium BC and continued maybe without interruption until the modern period. The 1st millennium BC occupation
most of you know of Adumatu, is also confirmed by the results of one sounding in the Western settlement area. The excavations of a tanur with 4 phases of use and reuse attest of an occupation of the 6th century BC and the existence of an Iron Age contemporary site with Adumatu of the Neo-Assyrian texts. We carried out the western part of the oasis, where we conducted topographical and archaeological studies since 2010, was also occupied during the Hellenistic and Nabatean periods. We carried out a complete archaeological survey on the ancient stone and mud brick ramparts of this 40 hectares area. We observed that this 2-kilometer long rampart was made in at least 2 periods. The lower rampart, with bastions and at least 50 counterforts, was raised in the Hellenistic period around the 3rd century BC. Architectural studies showed that many modifications occurred during the time, notably in the Nabatean period, including the addition of the upper rampart, which climbs the nearby promontory. A postern was excavated in the lower rampart, as well as staircases. In antiquity, a retention wall was located about 50 meters front of the rampart, protected it from the Wadi floods. Excavations showed that water did not stagnate against this, the western face of this wall, and it is therefore its goal is only exclusively protective. On this image, you can observe that the modern course of the Wadi destroyed the retention wall in the past, but also a 20-meter section of the rampart. On top of the promontory, we excavated the Nabatean triclinium, which is an open-air, freestanding banqueting structure. Pottery and C14 datings permitted us to date it precisely from the 1st and early 2nd century AD. In the same axis of the triclinium, the base of a defensive tower was found. Excavations delivered 4th to 6th century AD archaeological material. Among the 33 trenches, 28 trenches focused on the valley and the lower rampart. In trench number 6, we found a large Nabatean Roman building, possibly a farm, separated from the rampart by a small street. Not far to the east, in an area destructed by bulldozers, we unexcavated a square building of the 1st century. The walls are almost 1 meter thick. At this stage, we suppose that it was a kind of tower house due to the large amount of fine pottery found inside the structure. But in other trenches in the center of the valley, we concentrated on the remains of the small cultivation structures, terracing walls, small channels, walls delimiting guard zone. These remains evidence the use of the area as an oasis in antiquity. A newly excavated area located 3 kilometers to the northwest of the western settlement, outside the oasis, in a very arid zone, revealed a rather surprising autonomous water collecting system. The excavations exhumed 2 nearby structures of dry stone masonry. The structures was in use at least in the 1st century AD. Epigraphic survey around Duma also permitted to collect a large amount of antique inscriptions dated to the 6th century BC until 6th century AD. Many ancient North Arabian and Nabatean inscriptions, and also 1 Greek inscription. Jerome Norris has determined that at present a total number of ancient North Arabian inscriptions in the Jorf reaches 812 specimens, of which more than 350 are still so far unpublished. Surveys led in particular to the discovery of 2 partial Nabatean Safavic Imaic graffiti, one which is dated to March 122. Or 125. 2 other Nabatean inscriptions recently published by Leyland Neme are also dated to the beginning of the 2nd century AD. Many inscriptions at the same site mention Nabatean cavalrymen and a centurion. All these data confirm a very important fact: the Roman annexation of the Nabatean region of the Jof at the beginning of the 2nd century AD. One of the most exciting discoveries is an inscription of 549
According to Leila Neme, the text is written in a script which is the ultimate stage of the development of Nabatean into Arabic, and which can be considered as Arabic. It is the only text dated to the 6th century from the northwest Arabia. Another important achievement of our project is the study of the exceptional camel site near Sakaka, thanks to Hussein El Khalifa from the regional department of the CTH. The site depicts some of the first known examples from the peninsula of both dynamic and realistic monumental art carved in low and high relief on bedrock. 12 panels were identified during our surveys. Number 11 is a standing camel at high and low relief, high up on the south face of a sandstone spur. Number 2 is an engraved panel in low relief, representing a dromedary in profile, possibly lying down, raising its head towards a stunning equid to its right. Here is a detail of the equid and of the camel to the left. Number 8 is the low relief profile of the neck, head and hub of a camel on a badly damaged block that is probably displaced south of Spare B. Number 2 is a panel depicts a badly eroded camel preceded by its calves, a very huge one. These sculptured figures of the camel site show traits that are familiar to Mesopotamian, but also Nabatean art, like in Petra. This isolated and seemingly uninhabitable site attracted highly skilled rock carvers, perhaps having as a boundary marker or place of veneration. The camel site offers important new insight for the evolution of Arabian rock art. Survey also permitted us to collect almost 500 Islamic period inscriptions, most unpublished. Among others, a Kufic inscription bears the name of the Prince Walid bin al-Malik of the 1st century of Hijra. In order to get a better view of the Islamic remains in the oasis, we conducted a systematic archaeological survey. It permitted us in particular, to obtain a complete image of the state of preservation of the cultural heritage inside the oasis. Because the oasis has been subject to a sustained population growth of 4% a year increase, and a consequent increase in modern constructions, with serious consequences on archaeological remains, structures, vandalism, illegal diggings, and destructions by bulldozers. It must be taught and it must be shown that it's a very main important problem in the north of Saudi Arabia. We therefore attempted to localize and study main Islamic remains, castles, forts, ancient villages, and defensive structures. For example, we found the last remain of the Qasr Jawar, which was a 19th century fort of the Ibn Rashid governors of Hail. Our orientation also focused on hydraulic features during early Islamic periods, but whose origin may be much older, of course. We were particularly interested by the Qanat system of the oasis, which remained virtually unexplored until now. Dozens of galleries and more than 400 wells were surveyed in the field. We also try by remote sensing, survey and study of ancient aerial images to get a complete image of this hydraulic system in the oasis despite urbanization, and to restitute a complete image of the Qanat network. So, as you have seen in this lecture, I am very proud to say that our project has achieved a large amount of important results, which are now under publication and in press for many of them, from the prehistoric period until the modern era. The excavations in the Western settlement reveal traces of 1st millennium BC occupation, maybe ancient Adumatu, and we know that now that our colleague from the Italian colleague found some pottery from this period. Romolo will show us this after a while. And permitted also to date the western rampart of the Hellenistic period, with a wider occupation of the Nabatean period. Some buildings from this period were unexcavated. Inscriptions also confirm annexation of the oasis by the Roman in the early 2nd century. Traces of 4th, 6th century were also found in the area, and the 549 inscription was found in the region.
Our investigations on ancient Islamic heritage and hydraulic system also permitted to get a clearer image of this site and the settlement before the modern era. To sum up, we reached our goal during this last 7th season. Our yearly reports will soon all be published by the SCTH, and results will appear in the next few years and months in the best international scientific journals. We hope that the joint Italian-Saudi collaboration in the field will continue new important discoveries in the oasis, and we wish the best to our Saudi-Italian friends in Dumat el-Jendal, in particular to Romolo Loreto, and the oasis of Dumat el-Jendal surely deserves to be inscribed on the World Heritage List of the UNESCO. As far as for us, we will continue on the Al-Bada project, and just one word to achieve, if I'm very much, took very much time, sorry for that. Just to remind you that archaeologists always need some support, and if some of you would be interested, of course, to give us any kind of support, you have very much welcome for, in any case, technical, logistic, with our new project with Professor Samir Sahla. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Guillaume Charloux, for the very nice presentation. And now we stay in the northern part of Arabia with Professor Michel Gawlikowski about, I suppose, the site of Ainuna. Exactly. Thank you. First of all, I would like to thank the organizing committee for this kind of invitation, and in particular, Dr. Ali Al-Ghabban, who invited me to take up the site of Ainuna a few years ago, and Dr. Abdallah Al-Zahrani, who is my co-director there, and of course, who organized this venue so efficiently. Some of you have heard the paper of Karol Juchniewicz on the same site, so I will try to be careful not to repeat the same things that you have already heard or may have heard. Well, the most important thing about Ainuna is that it lies on Ainuna Bay, the best and biggest natural harbor on the whole of the west coast of Arabia, at least as far as Jeddah. There are two entrances to the bay, which is well protected by coral reefs from intrusions and from the waves, and also protected by the land mass from the northerly winds which prevail in this part of the Red Sea. That's why I think that this is the best place to put the landing site of the Roman army of 25 BC, the place called by Strabo Leuke Come, which is obviously a translation from Arabic, something like Hawara or well, I don't know. The ancient name is not attested unless it is identical with the site of Onne, mentioned by Ptolemy, more or less in the same place. And it could be true because Ainuna, of course, means nothing as such, but the first element is obvious, and the second, Una, may correspond to Onne. The port, the ancient port, lies beneath the present fishing village of Horaiba. But the bay is very large. You can see the Horaiba site from the other side of the bay. And when you think that the Roman army of 25 BC has wintered here, it's the best place the fleet could stay securely during this month.
we shall try, hopefully, this year to try and identify the site of the Roman camp there. But of course, it's not yet done. The site itself is twofold. Above Wadi Ainuna, passing through a breach in the fossil coral reef, there are two sides, the lower Ainuna and the upper Ainuna on top of the reef. This corresponds neatly to the Emporion and Florion as described in the Periplus as two main elements of Leuke Come. The place was visited in the 1830s by Captain Robert Moresby, who spent 4 years going back and forth on the Red Sea, mapping the sea. It was the first precise mapping of the Red Sea on behalf of the East India Company. He was also a painter, and he left 4 or 5 watercolors of different sites on the shores of the sea. I have seen them in the Victoria and Albert Museum in London, and one of them shows Ainuna, the breach in the reef, and the oasis beyond. This breach was closed at some time with a stone dam, which we intend to tackle this year and try to establish its precise date. But the site we have excavated until now is the lower Ainuna. You can see here on this air picture, in large part, before excavation. So the outlines of the buildings are clear to see. And they look to me very much like storehouses rather than anything else. It seems to be precisely the Emporion, the trading station, where the wares brought by sea to the port were unloaded and waited for the caravans to bring them to Petra or beyond. These buildings, as far as they are excavated, seem to be rather storehouses than living buildings. But of course, the firm conclusions must wait until we proceed further with the excavation. The excavation started in 2015, in fact, after a short mapping season, with the participation of Abdallah al-Zahrani here on the left and Abdallah al-Mutayri on the right. And you can see also Dr. Carroll in the middle next to the topographer, and my wife and myself. From Ainuna, there leads a caravan track through Wadi Ifal to Aqaba, and of course further to Petra, or if you prefer, to Gaza and well, any other place in Palestine or Syria. This road, or rather this caravan track, doesn't follow the shore of the Gulf of Aqaba, but rather goes between the mountains right and left. And this is the reason why, one more reason why I think it's Leuke Come, or whatever it was called in antiquity in locally.
because the Periplus again says that there's a road to Petra to King Malichus. And King Malichus was, of course, Malchut II from 50 to 70 AD, which gives the date of the document, of the source, but also indirectly a date in the lifetime of our site. We have found some coins there which could help to date, but they are not so easy to place in time, especially this imitation of an Athenian so-called owl with this bird on one side and the head of Athena on the other. Not much is left of the head of Athena, as you can see, just one eye. But it's clear that it is very simplified, very crude imitation of the original, which found much better imitations in South Arabia at different times. I hear from Leila that a lot of such coins, similar coins, were found in Madain Saleh, and they are dated there to the 2nd century BC. Unfortunately, our find is rather vaguely dated, certainly in later layers. But there are also other coins, which among them 3 of Constantine to the right, the beginning of the 4th century, and 6 others nearly identical, which are very indistinct, but show a standing figure, and on the other side, a head. All experts I could approach on this matter were at a loss. If anyone in the audience can help me, I would be very grateful, because there are 6 coins like this, and they are very similar, so they mean something. They are not chance finds. When Prince Sultan visited the site some time ago, we could already show him the first results, of which the essential one was the best preserved Khan of the 5 or 6 we have there. We have cleaned them, and well, in some of the rooms there were traces of occupation, but only in some. Regarding the date, there is a friendly disagreement between Carol and me, because I would rather trust the coins of Constantine, which were found which found their way to the fabric of the walls, or radiocarbon dating of some remains, which, of course, could belong to the last phase of occupation. Both arguments are inconclusive, and we must wait for further data to be more clear on this subject. As far as it goes, the excavated parts are marked in color. The different color just mark different seasons. So you see there's still a lot to do. And while the best preserved building on the left, lower left, where these coins were found, most of these coins, can be dated in the 4th century or in the 7th century, that is right before or slightly after the Hijrah. The other finds in other buildings are much earlier, and we have clearly 2 horizons. One, 1st, 2nd century AD, and the second, 6th and 7th.
with this 4th century interlude or maybe the building phase. So it's still very, very vague. The finds, I can show only shortly, include quite a lot of shells, which is not surprising. They were collected on the shore or in the sea and brought to the site, we suppose, mostly for food. And also some glass bracelets that could be Islamic, could be lost on the side by later passers-by, and some beds which are by nature very difficult to date. The walls are preserved, as you can see on this last slide. They are made of rough stones collected on the site or taken from the reef behind, right behind, and joined only with clay, or rather soil, local soil. I have included the picture of a ruined house in Al-Wajh, which has been built in the same technique. So this is how we should envision the aspect of the buildings at Ainuna, which could have a story, and anyway were certainly plastered and could well deserve the name of White Village when the plaster was seen from afar. Thank you for your attention. Thank you very much for this nice presentation and for this very interesting site. And now I introduce Christian Dahl, who will speak about the landscape in Arabia. Thank you, Mr. Ruben. Everybody, good morning. I hope to speak this morning to you and this lecture is a result of a survey by a Saudi-French mission directed by Leila Nerme and Jeremy Sitikand in 2010 with the Saudi Commission for Tourism and Cultural Heritage of the Kingdom of Saudi. Thank you to all of them to give me the opportunity to present this work. The mission concerned a study of big dams near Medina and Taif, but we present now only 3 sites near Medina. First, we can say we have many irrigation systems in near Medina and Mecca, also near Al-Hajj, also in Dumat, also in Yemen, in the islands of Yemen. Near Medina, we have something like 10 dams, perhaps more, and near Taif, 15 or 17. Okay. We cannot understand the history of occupation in the Arabian Peninsula at the end of the pre-Islamic period and later without determining how and from where the populations got their means of subsistence. In this arid region, agriculture means irrigation. It can be organized at a local level through the building of small structures, such as terraces, derivation walls, and so on. It can also be organized at a larger scale through the building of larger hydraulic structures, such as dams. The issue is not the same. In one case, we are dealing with small groups of people, possibly families. These groups do not need any particular supervision and the output is limited. In the other case, we have an important work, strength,
has to be mobilized by an elite who needs to coordinate the action and provide the financing. Since the productivity is greater, the legitimacy of the elite is reinforced. Water is like the power, and power without water is nothing. The dams are key elements for the understanding of the ways of subsistence of the population of Arabia. They are also a fundamental point for the knowledge of the structure of the political power. Indeed, the latter is necessarily associated to their creation and their maintenance. It will therefore be very interesting to know at which period and in which precise political context these monumental structures are built. Since the middle of the 70s, many dams have been discovered in the Hijaz region, about 10 near Medina, about 15, 17 about Taif, and there may be many, many more. So, some are very large, more than 200 meters large, in Saad al-Uraida, Saad al-Kusayra, or more than 20 meters high, Saad Muawiyah, Wadi al-Kushur. Some of them are associated with Kufic Arabic inscription and are dated at the latest to the beginning of the Islamic period. Most of them, however, do not have inscription written in their vicinity, and there is no way of dating even one of their phases of use. Some are built in the dry stone technique and have a spillway. Others do not have one and are built with mortar covered by a lime based plaster. There are technical differences between them, but it is impossible in the present state of knowledge to say whether one dam or one type is more ancient or more recent than another. Okay, we beginning with Saad Muawiyah. It's near Medina, and in Saad Muawiyah we have two dams, two big dams. Sorry. The two dams are located something like 30 kilometers as the crow flies east of the center of Medina. They close two branches of the Wadi al-Khanat at the narrowest points, where the latter splits into two branches to circumvent an outcrop of metamorphic rock. You see, we are more than 20 meters high, and the length is something like 40 meters. We have bricks and also basalt on one side, and on the other side only bricks. And the one side is basalt and the other is brick. Saad Muawiyah 1 and the other view. These dams were the subject of a preliminary study in an archaeological survey of the Wadi conducted by Al-Shuwaish in 1996 and published in 2002 in Atlal number 17. The two dams are preserved from the base to the summit, partly lateral, as regards the central part, both broken in the middle and all the masonry was removed. Downstream is very regularly, and upstream facing is built of bricks. We have an inscription from the Caliph Muawiyah ibn Abu Sufyan from 6080, and this dam was constructed by a friend of Abdullah ibn Abbas.
Other dam is Wadi al-Kushub. This site is located 40 kilometers northwest of the center of Medina. This dam closes the Wadi, the Kushub. And he is open onto a cultivable plain. The Wadi is relatively short, 5 kilometers long, inside in an outcrop of Arabian basement. The dam is based on a metamorphic rock that provided the material needed for its construction. We have here also a preliminary study in the context of an archaeological survey of the Medina region conducted by Al-Zahrani in 2000 and published in 2002 in Atlas 17 also. This, okay. This length is more than 100 meters and the height is about 25-30 meters. The structure can still be defined in all its dimensions. It's nevertheless in a state of advanced degradation. The upper part is currently visible only at the northern end of the dam, you see on the right side. The downstream facing has completely disappeared and the massive masonry is gradually eroding. The lower part of the masonry is destroyed by erosion. A large opening forming an arc was created at the base of the retaining wall at its lowest point. The dam offers an upstream facing made of locally extracted some blocks. These blocks are trimmed, flattened, and the outer face wedged with small stones. The blocks, they are bonded with an harness mortar. The downstream facing is made of 28 centimeter square fired bricks bound. Okay. A dense mortar similar to that used to cut the stone facing upstream. The third one, and for today the last one, is Saad al-Uraida. It's a different one. So this dam is located 27 kilometers as a cross flies from the southwest of the center of Medina and 8 kilometers of Abar al-Mashi. The dam was also subject of a preliminary study in the same context of an archaeological survey of Medina region conducted by Zahrani and published in Atlas 17. The length is 132 meters. The width at the base is 9 meters, at the top 3 meters. But we don't know the maximum height of this dam. The dam is poorly preserved. Siding and surface coatings have entirely disappeared. And to the north, a portion of the dam has approximately 30 meters long. Disappeared now. The dam using locally extracted stone, metamorphic rock, and blocks are raw or simply trimmed. On the upstream side, the most exposed fruit, blocks are embedded in a matrix of powdered mortar, low density, with few inclusions and almost exclusively composite of lime. Facings are coated with a denser mortar with some inclusions of pebbles and gravel. On the downstream side, density of mortar is becoming scarce. This dam consists of a long rectilinear wall founded at its ends, at least on the bedrock.
is the trapezoidal section, probably vertical on the upstream side, according to the large portion of presently fastened. Well, you have here 23 dams, 9 near Medina and 14 near Taif. And you see the name, the region, mortar, if yes or no mortar. You see near Medina we have mortar, systematically. Near Taif, yes or no. We have also inscription near Medina from the beginning of the Hijra. We have now C14 datation on the same datation, 30 years more, 30 years before, but it's the same time. What we don't know if these dams are the first one in this place. Perhaps we have dams before on the same place. We have also, because we have also this kind of dams in south of the peninsula, in Yemen, you see, and these dams are dated from the beginning of the Christian era, 1st or 2nd century. Thank you to Christian Robin for these pictures. And I finish with just you see in Yemen, when you have dams, you have also center of power. And in Medina, in Taif, we have also the same thing. Okay, thank you for your attention. Thank you for this very nice presentation of impressive monuments. But you have not mentioned the Saad al-Rashid, who published, for instance, the inscriptions of Muawiyah, which gave the precise date for the dams. And now I ask to Munir Harbash to present in Arabic, or in French, in English. أسعد الله صباحكم. اسمح لي قبل كل شيء أن أقدم الشكر الجزيل لراعي هذا الملتقى العلمي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وإلى كل قائمين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خصوص جزيل الشكر الأستاذ الدكتور علي غبان والأساتذة الكرام والأستاذ عبد الله الزهراني الذين يبذلون كل الجهود لإنجاح مشاريع البحث العلمي. كما لا ننسى الأستاذ صالح المريح مدير الآثار في نجران الذي يعمل معنا منذ بداية هذا المشروع. كما تعلمون اليوم لا غيب عليكم بأن الرسوم الصخرية اليوم هي جزء لا يتجزأ وركن من أركان الثقافة الحضارات العظمى، وغني التعريف اليوم بأن المملكة العربية السعودية تحتضن آلافات الرسوم الصخرية والنقوش التي جزء منها اليوم في لائحة التراث العالمي في اليونسكو. موضوع الورقة اليوم هي من الرسوم الصخرية إلى النقوش التاريخية وكتب الأخبار. حتى اليوم كانت مصادر كتابة تاريخ جزيرة العرب يعتمد بشكل كبير على طبعا البعثات الحفريات وعلى النصوص التاريخية، أقصد بذلك النقوش، وقليلا ما نعتمد على الرسوم الصخرية كمصدر من مصادر كتابة التاريخ جزيرة العرب قبل أو قبيل الإسلام. غني عن التعريف أن واحة نجران كانت ملتقى طرق القوافل التي كانت تأتي من جنوب جزيرة العرب لتنتقل فيما بعد إلى شمالها وإلى الشرق القديم. كما ذكر زملائنا البارحة وأول البارحة الدكتور روبان ولا زميلنا
جاكومو وأليسا بروليتا بأن المشروع السعودي الفرنسي في المسح في مواقع حمى يتم منذ عام 2006 وقد تم اليوم نقول إنشاء خرائط لتحديد أماكن الصقور الرسوم الصخرية والنقوش. وكما ترون من هذه الخريطة أن هناك عدد كبير من المواقع التي تحتوي على آلافات الرسوم الصخرية والنقوش. لن أكرر ما قيل في المحاضرات السابقة بأنه اليوم يمكننا رسم خط مكان وجود الرسوم من خلال مرور القوافل التي كانت تأتي من نجران إلى حمى ومن بعد ذلك إلى قرية الفاو وشمال جزيرة العرب. توجد هناك طبعا حتى اليوم مشكلة كبيرة في تاريخ الرسوم الصخرية كما تعلمون. من خلال يمكن إعطاء تواريخ تقريبية من خلال النقوش التي ترافق الرسوم الصخرية. ونعرف اليوم بفضل النقوش العربية الجنوبية اللي هي بشكل عام مؤرخة يمكن تاريخ النقش الرسم الذي يرافق النقش بشكل تقريبي. هذه المرحلة طبعا هي مرحلة الألف الأول قبل الميلاد حتى بداية الإسلام، ولكن هناك رسوم صخرية قبل نشوء الكتابة، وهذه طبعا تاريخها كما تعلمون لديه في مشاكل كبرى لإعطاء تواريخ محددة. كما تعلمون بأن رسوم جبة مثلا تم تاريخها اليوم في الألف الثالث أو الخامس قبل الميلاد اعتمادا على أسلوب النحت وليس من خلال الطبقات الأثرية. هناك طبعا عدة مناهج تم استخدامه حتى يومنا هذا في تحديد تواريخ الرسوم الصخرية. نذكر زميلنا الأستاذ بن ناريك الذي الآن يقدم برنامج أو طريقة من خلال أخذ عينات من الصخور لتحديد الوقت الذي تم فيه رسم الرسوم أو النقوش، وهذا طبعا يتطلب جهود كبيرة ومعلومات كثيرة لنتمكن من إعطاء تواريخ محددة. وزميلنا الباحث شارلي بولياكوف يقوم الآن من خلال الدراسات التي يحضرها على الرسوم الصخرية في مواقع حمى بتقديم مناهج جديدة تعطي تواريخ تقريبية ومعتمدة أيضا على النقوش وعلى الرسوم الصخرية. الجديد الذكري هنا طبعا هناك مشكلة التدجين، هذه مشكلة من أحد المشاكل لتاريخ الرسوم الصخرية، تدجين البعير الإبل في جزيرة العرب. كما تعلمون تؤرخ بشكل عام في الألف الرابع أو الثالث قبل الميلاد، وعندما ترون مثلا رسوم صخرية عليها بعير توصل مشاهد صيد بعير، هذا لا يعني أنها تعود ذلك الفترة. فهناك طبعا مشاكل كبيرة لتحديد هذه التواريخ. هذا طبعا أحد اللوحات التي تحتوي على صور البعير التي تعود طبعا إلى العصور التاريخية في بداية العهد الميلادي. هذا طبعا بعض في مواقع حمى الرسوم الصخرية يوجد هناك لوحات قليلة جدا تعود إلى العصر البرونزي كما تعلمون. هناك طبعا رسوم كثيرة تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد حتى بداية العهد الإسلامي. هذا طبعا بعض الرسوم البقر القديم ترافق طبعا نقوش تمودية وعربية جنوبية تعود فترة بعد الرسوم الصخرية. هذا طبعا أحد الرسوم الصخرية وترافقها نقش يمكن تاريخه في القرن السابع أو السادس قبل الميلاد، وهذا طبعا من خلال الطبقة لون الطبقة يمكن نؤرخ هذا بشكل تقريبي بفضل النقش. هذا أحد طبعا الرسوم التي هي مطابقة للنقش وللرسم الصخري للنعمات. هذا طبعا أحد الرسوم المعروفة جيدا وفيها الأحصنة العربية التي ترافق النقوش. وهنا طبعا لدينا رسوم تاريخيا يمكن تحديدها في القرن الرابع أو السادس الميلادي، وبعدها في رسوم أحصنة عربية من العصر الإسلامي.
هذا طبعا نقوش عربية جنوبية ترافقها رسوم الموسيقيين الذي يمكن تأريخها من خلال النقوش طبعا في القرن الثاني أو الثالث الميلادي. بالنسبة الحوادث التاريخية المعروفة عادة هي تؤرخ طبعا إما من نقوش، هذا المعروف في كل تاريخ حضارات القديمة، أو في عندنا طبعا لدينا الحظ الكبير عدد لا بأس من الحوادث التاريخية مذكورة الآن في النقوش العربية الجنوبية أو النبطية، ومذكورة أيضا في المصادر العربية. ومن هذه الحوادث طبعا المعروفة التاريخية طبعا نذكر قصة أصحاب الفيل، وهذا هو موضوع البحث اليوم. وأصحاب الفيل كما تعلمون من خلال التفاسير التي ذكرها المفسرون والأخباريون العرب أن هذه مرتبطة بحملة أبرهة إلى مكة المكرمة في قبيل الإسلام. طبعا هناك طبعا نقوش، هناك الأخبار، وهناك طبعا القرآن الكريم الذي يذكر طبعا أصحاب الفيل غير ذكر، بدون ذكر أسماء الملوك أو تواريخ. السؤال هو هل يمكن أن نعتمد على الرسوم الصخرية كمصدر تاريخي؟ هذا هو السؤال. بالتأكيد يجب ربط هذه الرسوم إذا كانت موجودة بالنقوش التاريخية وبالمصادر العربية. كما ذكر المتحدثون البارحة اندثر الفيل في جزيرة العرب ما بين 300,000 سنة وبين 120,000 سنة، وكانت هذا يدل أن جزيرة العرب كانت غنية وخضراء من مئات قديما جدا، وتم جفاف، حملة جفاف دارت آلافات السنين حتى وصلنا إلى المراحل التاريخية. وهذا طبعا نذكر مراحل التاريخية، الفيل اندثر نهائيا من جزيرة العرب، وهذا كله تم إثباته في المحاضرات التي ذكرت البارحة. وأيضا طبعا وجدوا طبعا أجزاء من قرن الفيل في الإمارات العربية المتحدة، وتعود نفسها إلى التواريخ التي أعطيت في البحوث التي تمت إجراؤها في المملكة العربية السعودية. بالستينات من القرن الماضي طبعا هناك باحث ديتون زار المنطقة العلا وصور طبعا رسم فيل قرب العلا، حتى الآن لا نعرف أين مكانه. وطبعا ديتون أرخ هذا الرسم في نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول. وطبعا هناك مشاكل طبعا في إعطاء تاريخ لهذا الرسم الفيل، ويمكن من خلال البحوث قالوا أن هذا الفيل هو آسيوي وليس إفريقي. كما تعلمون الفيل طبعا أرضه التي كان يستوطن فيها الفيل هي أفريقيا، وخصوصا الحبشة. وكما تعلمون الحبشة كان لها علاقات وطيدة مع جنوب جزيرة العرب، خصوصا مملكة سبأ منذ القرن الثامن قبل الميلاد، السابع الثامن قبل الميلاد. يوجد هناك نقوش تم العثور عليها في أكسوم مؤرخة طبعا في ذلك الوقت. بعد ذلك لدينا نقوش سبئية طبعا تعود القرن الثاني ميلادي، أعادت العلاقات الوطيدة بين مملكة سبأ والأحباش. وفي القرن الثالث الميلادي طبعا هناك وجود أحباش في تهامة، وكان طبعا هناك صراع مع الأحميريين، وتم طردهم من اليمن من التهامة في القرن الرابع الميلادي نهاية الثالث. في القرن السادس كما تعلمون حكم في اليمن طبعا يوسف أسار ذو نواس المصادر العربية، وطبعا الأحبشة تدخلت عسكريا في اليمن لإنقاذ النصارى في نجران وفي الظفار. وهناك طبعا ذكر لدينا الآن نقوش تم العثور عليها في المملكة العربية السعودية من قبل البعثة البلجيكية ومن قبل البعثة السعودية الفرنسية. تم العثور في وادي مريغان طبعا نقشين ركماس 507 وسيد نفس التاريخ. ومنذ اكتشاف هذا النقش طبعا كان البحث يدور هل يمكن ربط نقوش أبرهة في حملة أبرهة المذكورة في القرآن الكريم.
هذه صورة طقش مريغان الذي يذكر فيه تبعت حملة أبرهة إلى أواسط جزيرة العرب، وهو مؤرخ 552 الميلادي. هذا هو نقش أبرهة. طبعا هناك نقش آخر تم اكتشافه من قبل البعثة السعودية الفرنسية في نقش جديد في مريغان، وتم نشره من زملائي قبل زملائنا الدكتور سالم طيران والدكتور روبان، وتم هذا النقش طبعا مؤرخ يمكن تاريخه في ما بين 52 و 53. وكما تعلمون مريغان هي على الطريق التجاري الذي يربط نجران بمكة والمدينة. تذكر كما تعلمون الآية سورة القرآن الكريم سورة الفيل أن أصحاب الفيل وصلوا إلى أبواب مكة، أبواب المعبد، وتم طبعا أرسل إليهم الله بطيران أبابيل ولم يتمكنوا من الدخول الحرم الشريف. وهذه طبعا الآية الكريمة تم تفسيرها بشكل كبير من خلال المفسرين وخلال طبعا الأخباريين العرب. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قاموا بحملات مسح أثري طبعا بالثمانينات من القرن الماضي، وتم تسمية الطريق الذي يربط نجران بمكة المكرمة بدرب الفيل. وطبعا هذه التسمية تسمية حديثة ولكن مرتبطة طبعا تجور مرتبطة بالآية الكريمة سورة الفيل. وفي 2014 طبعا ذهلنا بشكل وفوجئنا طبعا بالعثور على رسوم الفيلة في منطقة حماة بالقرب من حماة، هو في موقع جبال إذباح كما ترون بالصورة. هناك الجمال عليه الجمال عليها الفيال، وطبعا هناك طبعا فيل صغير طبعا حجم طفل، وهذا واحد آخر فيل آخر عليه طبعا الفيال. هناك طبعا رسوم ثلاثة بشكل مؤكد على صخرة منعزلة. وهذا طبعا أناتي الذي نشر الرسوم الصغيرة التي عثر عليها البعثة البلجيكية طبعا نشر رسم فيل تم العثور عليه الرسوم هذه في بيشة على الخط التجاري الذي يربط. هذا يؤكد طبعا كانت مرور الفيلة حملة الأحباش في ذلك الوقت. السؤال هو هل يمكن الآن بشكل مؤكد ربط هذه الرسوم الصخرية بقصة أصحاب الفيل في القرآن الكريم وفي النقوش التاريخية؟ لدينا اليوم بشكل مؤكد بأن أبرهة قام بحملات عسكرية طبعا في أواسط جزيرة العرب، وقام بثلاث حملات، وهذا طبعا يؤكد النقوش العربية الجنوبية. المصادر العربية طبعا تذكر بشكل واضح قيام أبرهة وابنه أكسوم بهذه الحملات في أواسط جزيرة العرب. وبالتأكيد عندما رأى السكان الفيل هذه لأول مرة طبعا قاموا برسمه، أخذت أثر كبير عند السكان، وهذا طبعا أمر طبيعي بعد 50 سنة عند نزول الآية الكريمة والتكلم على أصحاب الفيل. يمكن اليوم بدون أن نكون متأكدين بشكل كبير ربط هذه طبعا حملة أبرهة مع الرسوم الصخرية التي وجدت الآن في حماة، وأيضا مع الرسم الصخري الذي نقله أناتي، والذي طبعا موجود طبعا على الخط التجاري الذي كان يربط قديما نجران بمكة وبشمال جزيرة العرب. وشكرا جزيلا. طبعا الأواسط هذه حروف بالعربية الجنوبية طبعا اندثرت من الكمبيوتر بشكل غريب. شكرا. Thank you, Dr. Thank you. Take mine. Is it? Yes. Thank you, Dr. Munir Arbash, for this nice paper. So we had 5 very interesting presentations this morning, and I suppose there are some questions and comments. So have we microphone to circulate in the
in the hall or not? Apparently not. So the best is to come here for the question. Majid Khan, can you come? For your question, we'll begin with the paper of Mohammed Abul Atta. Has somebody some questions, comments on this presentation? Apparently nobody. I have a small question. You wrote the name of the king Al-Haritha with the article, but in the Arabic tradition it's Haritha, and the article is only with Al-Harith. Yeah, true. And in Nabataean it's the same, but you wrote Al-Haritha, and why? Yeah, but it should be written without the article, yeah. I'm not an expert in Nabataean inscription, but I just took the translation from the Arabic books or from the publication of Professor Sulaiman al-Deeb. So I don't know if it should be written with the article or no. I'm not expert in these inscriptions, yeah. Mm-hmm. Yeah. So but anyhow, the two tomes dating back to the reign of King Haritha or Al-Haritha al-Rabi'. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Some comments about the paper of Guillaume Charloux or questions? Yes, can you come here perhaps for the question, because we have no microphone. I've got the microphone. Perfect. Thank you. Guillaume, first of all, thank you for the nice goodbye. But I hope it will be a see you in the future. My question is related in particular to the first millennium BC evidence. You show us a long chronological sequence, but what kind of material evidence do you have to talk about and Nظmته revealed? I'll send it to you. In fact, we have very little material in the western part of the oasis. We have only C14 datings. We have few potsherds, but nothing really comparable with what we found. And this is only what is really here interesting is really the long sequence from the 6th millennium BC. This was my main focus, but considering we have no Assyrian pottery material, which was the reason why, if it's just for instance, datings from C14's material. And we have, of course, micro-vegetal remains that we study which is studied by Charlène Bouchot from the French National Museum of Natural History. And we hope to have information about the oasis at that time and the main plants which were in use there. Okay. Thank you. But concerning structures, we have very little structures. It was found in a very deep sounding made with a backhoe. And this 4 tonneaux you have seen on one on top of the other, it's a structure at least from this period at first, but we have very little material near it. Why? It's because in a very sandy area, and so this will be, I guess, your great improvement to the job. Okay. Thank you, Guillaume. Thank you again. Yes. Yes, my name is Dr. Syed Anis Hashim from Al-Turath. It's difficult to hear, I suppose. My name is Dr. Anis Hashim from Al-Turath Foundation. Is it okay? This closer. Or is it, difficult to hear. Hello? Yes. Hello. My name is Dr. Anis Hashim from Al-Turath Foundation. Before that, I was working with the Department of Turkeys and Museum, and where I worked for more than 12 years. So I want to ask something about Dumat Jandal. Because, in 1990, we excavated Dumat Jandal by the Department of Antiquities and Museum. And while excavating, we excavated few Hellenistic graves. And from there, we found some evidence of cremation inside the graves. But we could not prolong the excavation, because what happened that at the same time that Saddam Hussein attacked the Kuwait and we were excavating there, so in a state of 45 days, we just came back within a month and we could not complete the excavation. So I want to ask you that did you get any
evidence of the cremation inside the graves from Dumat Jandal or something? It's very difficult to hear your question, so can you repeat slowly and clearly? Okay, I will repeat again. See that before that, I was working in the Department of Antiquities and Museums. And I worked there for more than 12 years. So in 1919, we were excavating at Dumat Jandal with the Department of Antiquities. And at that time, while excavating, we excavated few Hellenistic graves. And from the graves, from inside the graves, we found some evidence of cremation. Because there were some burnt bones along with some pottery, burnt pottery. But we could not proceed more because at the same time that we were in Dumat Jandal, it was very near to Iraq and it was attacked by Saddam Hussein. So we left the site within a month. Although we were have to stay there for more than 45 days, but we came back. So we could not complete the excavation. So I want to ask you that, did you get any information, any evidence of cremation inside the graves or something? Thank you very much for your question. Indeed, there was. I knew that there were excavations in the mid-80s and until the end of the 80s, and even some were not fully published. The thing is that in this necropolis, which was a very important one, we did a study on what was restudied, tried to understand really what Al-Dayel and his team, and after that the Saudi department found. The thing is that, as you have seen on the pictures, we did a complete survey of this area, and it is now proved that all these graves, which are not inside private properties, because of course you may have some inside private properties, but we cannot go there. We have no authorization to go there. But all the graves were destroyed, by modern building activities. And it's very clear because we made test trenching. All the tombs you have seen in the 1980s are not here anymore. And it is a very big problem concerning preservation of cultural heritage in many sites in Saudi Arabia. Now we have, these places must be protected, but of course here you are in the middle of the oasis, and you have 4% increase in the growth each year of population. So it means that they need to settle somewhere. And of course, the first problems are the cultural heritage and the archaeological remains. And unfortunately, what you have excavated has disappeared. I'm so very, very sorry for that. Thank you. So questions not too long and answers not too long, please, because we have other speakers. Some other comments about Dumat el-Jandal? بسم الله دخيل الله الحويطي. هل يوجد أدلة على وجود ميناء في عينونة؟ وما هي الأدلة؟ It's for you. Have you a port in Ainuna? Yes. The report is in print. In the microphone. Oh, this one. The report is in Atlal in print. Will be printed very soon, I hope. أيوة، يعني في ميناء في عينونة وسيكون منشور في مجلات الأطلال قريبا إن شاء الله. Other questions about Ainuna or comments? There are many. I have a small question. Yes. Hello. For Ainuna. Hi, this is Dr. Neil Smith. One of the exciting things about Ainuna, about it being a Lukum Kam, maybe even older port, and I'm curious, there's been some survey in the area suggesting Iron Age pottery. Did you encounter anything earlier than the Nabatean period in your survey or your excavations? No, the earliest things we have found are Nabatean, but not very precisely dated. Well, Nabatean pottery, 1st century, I guess. And these coins, and the coins are unfortunately until now we couldn't make out what they are. I thought they might be Kushan from India, but people who are expert in it say no, they don't know such coins there. So I am at a loss for the time being.
And maybe one of the biggest questions with some scholars have argued Lukum is further south in Al-Waj. But your location is a very exciting place and it seems to make sense. What's your main argument from it being not in Al-Waj? Well, Al-Waj is much far south, of course. Yeah. And I think that the first thing to say is that Ainuna is the farthest port to the north that can be practically reached by sea. The Gulf of Aqaba is extremely difficult. Everybody said that, Captain Morrisby in particular. It was very difficult to sail. So that was the farthest point they could go by sea. And then, of course, we have this splendid harbor. Yep. Excellent. Thank you. I read somewhere a long time ago that there was a Roman aqueduct. Yes, it is. I don't know. Yes, there is an aqueduct. I don't know if it's Roman or not, because it was used until recently and remade many times. So we didn't investigate it, but anyway, it's rather hopeless because it was in use until very recently. Thank you very much. About the paper of Christian d'Arles and the fantastic dams built by Muawiyah. Have you some questions, commentaries? Apparently not. Everybody was convinced. And about Munir Arbash and Darb el-Fil. Huge discovery. There's elephants in Hima and in Bisha. No comments. So it's not finished. I have the pleasure to offer a certificate to all the participants to this meeting. Dr. Mohammed Abul Ata, Munir Arbash. Thank you. Michel Gablikowski, Guillaume Charlou, and I suppose Christian d'Arles. Yes, it is. So, congratulations. And this is the end of this meeting, of this nice meeting. Thank you very much. Thank you.